The Israeli kibbutz was created to forge a new socialist communal way of life, while also fulfilling the Zionist dream. More than 250 of these settlements were established in Israel throughout the 20th century. In kibbutzim, members farmed communal land and worked in community factories in exchange for the kibbutz taking care of all their needs. But maintaining the kibbutz way of life through 3 generations, with the world around becoming more and more capitalistic, proved to be a hard task. Professor Reuven Shapira investigated what has become of the kibbutz experiment. Today there is many kinds of kibbutzim, but mainly they are differentiated between communal kibbutz and renewed kibbutz, which is a euphemism for a kibbutz that became capitalistic. Shapira says that currently there are 186 kibbutzim that fall in the second category. Instead of the kibbutz providing people with their needs, they provide their needs by having a salary from either outside the kibbutz or inside the kibbutz. Means also a kibbutz member who are working in the kibbutz have a salary. From each according to his ability to each according to his need was the guiding principle of the kibbutz ideology. Uri Eshel, a member of Chatzor, a renewed kibbutz, explains that the Marxist philosophy had to change because Israel did. מהתקופה שבה הקיבוץ היה יקיר המדינה ולמדינה היה שווה לתמוך בו. עברנו למצב שהמדינה יותר לא רואה בקיבוץ בעצם ערך ששווה להשקיע בו. בשנות ה-80 יש מפולת גדולה, יש ריביות מאוד גבוהות, יש אינפלציה מאוד גבוהה והרבה מאוד קיבוצים נקלעים למשבר כלכלי מאוד חריף. Kibbutz Chatzor, whose income was based on a metal die-casting factory that became uncompetitive in the global market, could no longer afford to provide for its members. ב-2006 עברנו למודל שאדם יהיה תוגמל על פי מאמציו, כישרונותיו ויכולתו, ולא באופן שוויוני. מודל שמאפשר לחבר לקבל חלק מהכנסתו לתקציב האישי שלו. למה חלק? כי החלק אחר הולך לערבות הדדית. זה המודל של רשת הביטחון שמקובל היום אני חושב 2/3 מהקיבוצים. The few kibbutzim that have remained communal are all ones with successful businesses. Kibbutz Be'eri in South Israel owns the largest high-tech print factory in the country, which makes an estimated $100 million per year. זה המון תלוי במידת ההצלחה הכלכלית שלך. אני לא חושב שאפשר לקיים קיבוץ שיתופי כשאין מאחוריו גב כלכלי חזק. In Be'eri's dining room, kibbutz members eat for free. Life here is still communal, but it's no longer the kibbutz Salvi knew as a child. יותר ויותר אנשים רוצים לאכול במרחק משפחתם. המשפחה היא נהפכה למרכז העניינים בקיבוץ, כמו קיבוץ של פעם. קודם כל היה הרעיון הקיבוצי, קודם כל נחנך את האנשים, קודם כל נדאג לעתיד המדינה או למדינה. המשימתיות הייתה במרכז העניינים. היום אין פה משימתיות, היום אנחנו חיים כי זה נוח, כי זה טוב. המשפחתיות נהפכה למרכיב מאוד מהותי בחיים. לכן ארוחות הערב, המון אנשים כבר אוכלים בחדר, בבית. אנחנו אוכלים הרבה בחדר אוכל. לפעמים אנחנו אוכלים בבית, כי במיוחד אני מרגישה את הצורך לפעמים בפרטיות ובלאכול רק עם המשפחה שלי. עוד מעט. הנה. אמרת דרוכל, הילד רוצה דרוכל. Keren Lee and Michael Bar Sinai live in Be'eri with their 2 young children. Michael, born and raised in this kibbutz, works as a computer engineer in the kibbutz print factory, and Keren Lee, a native of a neighboring city, is an architect in a private firm outside the kibbutz. מבחינה כלכלית אנחנו ככל החברים. המשכורות שלנו עוברות הישר לקיבוץ, ואנחנו חיים מתקציב שהקיבוץ קבע ונותן לחבריו לפי צרכיהם. The young couple's reasons for choosing to live in the kibbutz are very different from those of the founder's generation. חיפשנו מקום שנוכל לגדל את הילדים בצורה שיותר רגועה ולהיות איתם, ושיהיה לנו זמן אחד לשני גם.
אני חושבת שאתה נעשה אדם פחות חומרני כשאתה חי בקיבוץ. ויש בזה משהו מאוד בריא, כי אני חושבת שבעולם שאנחנו חיים, שאנחנו מגדלים עליו את ילדינו, תחושתי הייתה מאוד לא נוחה עם המסחור ועם קניות כאיזושהי פעילות הכרח שהפכה כמעט לפנאי, ופה אין את הדברים האלה. The vision and mission of the kibbutz founding generation is long gone, but at least for now the kibbutz experiment continues.